RKO Radio. Questa è Radio Sircus RKO Radio, Maurizio Mottola la voce e la regia. Oggi sono davvero privilegiato e onorato di essere in grande buona compagnia. Un saluto a Juno 44 che suoneranno questa sera qui a Taranto al Jackstore Social Club per la prima volta a Taranto, non per la prima volta in Puglia ma per la prima volta a Taranto. Per cui vi ringrazio per avermi concesso di farvi qualche domanda, di fare una chiacchierata. Un ringraziamento speciale anche all'amico Marco Schnabl che mi aiuterà a fare da interprete. Vi introduco amici, amiche di Radio Sircus di RKO, Jeff Mueller, voce e chitarra di Juno 44, e Sean Meadows, voce e chitarra di Juno 44. Questa è la vostra prima volta a Taranto, anche se siete già stati in Puglia qualche anno fa, quindi spero che vi sia piaciuto insomma stare qui in Puglia per un po'. Non so se avete già avuto tempo di visitare Taranto o se lo farete nei prossimi giorni. Thank you very much for being in Taranto for the first time. I think this is the first time you've been in this town, and we hope you've been enjoying the place and the environment and stuff. And I don't know whether you've been able to visit any of the town, any places around here, and what do you think about it? Yeah, well, we got in last night around maybe 11 or 12. And this morning woke up and we took a walk through the old city, which is completely beautiful and inspiring. It's just a lovely day. But as far as you could spend probably a month here and not have seen everything, honestly. So a lot of the times when we take these sorts of trips, it's tricky to just come for just a single day or 2 days, because ultimately you can only see so much in the short span of time that we're around. Ho detto che stamattina si sono svegliati abbastanza di buon'ora e verso le 11 poi hanno fatto un giro nella città vecchia, che è stata un'esperienza abbastanza particolare, perché secondo loro è bellissima e non basta sicuramente, secondo lui, un giorno per visitare tutto, ma non ci vorrebbe nemmeno un mese per visitare tutto quello che c'è qui, per cui tutto figo insomma. No, ve lo chiedevo perché questa è una città che sorge su 2 mari, abbiamo 3 isole e 3 fiumi, quindi c'è una profonda connessione con l'acqua, col sale e anche con le lacrime, come ha detto qualcuno. Ed è bello, anzi quasi magico, perché ho trovato una profonda connessione proprio tra l'acqua e la vostra musica. Per esempio sto pensando ai vostri album degli anni 90, Engine Takes to the Water, The Anatomy of Shocks, In the Fish Tank, Tropics and Meridians. Siete d'accordo su questa connessione? Siete d'accordo su questa connessione con l'acqua tra la vostra musica, i titoli degli album, i contenuti? It's saying basically that this is a town which is touched by 2 seas, and we've got 3 islands and 3 rivers as well, and so there is a connection in this particular town between the water, the sea,
salt of the water, and as somebody else has said, tears as well. And do you feel this connection between your albums and the titles of your albums that actually talk about water in some way and this place? That's a very tough question. Wow. And this place specifically? Yeah, this town, yes. Sean? Want to take a stab at that one? Well, it makes sense that folks might feel a connection because this place is clearly built on the sea. So, I mean, the references are there, the connections can be made. The connection between our music and this place, for me, happens now with what goes down tonight. You know, I'm happy to be here, and we're all happy to be here to play music here tonight. So after tonight, there'll be some connections between our music and Taranto. I'd agree with that. La connessione tra Giulio 44 e Taranto accadrà stanotte, nel senso che loro non hanno mai suonato qui ed è chiaro, evidente che c'è una connessione tra loro, l'acqua, il mare e i titoli degli album che hai menzionato, ma la vera connessione con questo posto avverrà stanotte. E poi insomma io ho parlato di acqua perché un'altra importante connessione è tra voi un'altra bella città, Catania, e ovviamente Uzeda, visto che c'è qui Agostino, Waters, Back Again. Perché la prima volta che io ho sentito parlare di Uzeda è stato proprio qui a Taranto, i primi anni 90, presentavano il primo album Out of Colors, e poi di lì insomma è partita una straordinaria carriera, una relazione lunghissima anche con voi, con Steve Albini, con tante altre enormi band dagli Stati Uniti. E citavo gli Uzeda perché come voi sono esempi unici di talento, poi di gente disponibile, musicisti che hanno da sempre dichiarato che viene prima insomma essere persone coerenti prima di diventare musicisti, people who struggle to defend the right to be themselves. Maurizio saying that there is a connection definitely between your band, you as a band, and the city of Catania, and the other band that we have in Italy is called Uzeda, which you know very well, and so qual è la domanda esattamente? L'onestà nella musica praticamente, ok? Sì. As you were saying, Uzeda had been coerenza, onestà, very honest about their music, and their priority is to be honest with their music rather than being commercial or whatever. And you being in this connection as well, what do you think about this approach to music? Trying to avoid the accessing whatever it is that commercial success or commercial sort of viability. In that sense, I think there's a sustainability in the friendships and the relationships and acquaintances that we make deeper into this underground music culture that Uzeda is largely part of cultivating in terms of our community is concerned, that present, and I think in my view, like much more longevity and authenticity in some ways than maybe what you might find in a conventional commercial environment, and that more than any type of success in the traditional sense, like what people might actually view and comprehend as success, that for us, nurturing and harboring those relationships in a way that's responsible and caring is far more important to us than it is than I think commercial success actually is. Certainly from a relationship sense, but also in terms of artistry, I think our group, like whatever level of a fan base that we've sort of been able, that's materialized underneath of our music or within our music, I think that has a lot to do with how we've sort of sustained ourselves and tried, emphatically to not do anything that seemed insincere or
to present ourselves in a way that seems honest and dance in that regard. I don't know. I think maybe that's my view on it. So I think Sean probably would have some things to say about it as well. But I have a couple of things to say. For me, their music is inspired and inspiring, and has been since I was first exposed to them in the mid-90s. And Udzeda, speaking about Udzeda. And primarily the reason that I find their music inspired and inspiring is because their music is sincerely about passion and ideas. And it's not about commercial success. It's about something deeper than commercial success. So it's about music, it's about life, it's about relationships, it's about very complicated things. It is complicated to be successful in any regard, commercially or otherwise. But their music, for me, is about something deeper than commercial success. And because of that, it's more successful to me than making a lot of money. And so, as I was exposed to them when we started this band, and I found it completely inspiring. So they had a deep impact on me from the beginning of this band. La risposta alla fine di entrambi è che innanzitutto per loro la cosa più importante è l'onestà a livello artistico e musicale e l'evitare di cadere in qualsiasi trappola commerciale per il fine del commerciale. A loro non interessa assolutamente questo aspetto. L'importante è che la cosa si possa sostenere attraverso un fan base, attraverso il poter fare tanti concerti basati su conoscenze e amicizie che poi si creano lungo la strada, perché questa per loro è la parte più importante. E a proposito del rapporto con gli Udzeda li hanno ispirati, perché hanno trovato in Udzeda esattamente questo, la onestà musicale e il fatto che la band fosse basata su coerenza musicale e tante idee, e per il resto non gliene fregava assolutamente nulla del commerciale, di tutte queste robe qui, insomma. Per cui hanno entrambi questa grandissima connessione tra di loro, che è quella della onestà, amicizia, conoscenza, esperienza, sostenibilità e musica. Nel 2020 avete pubblicato una raccolta di vecchio nuovo materiale rivisitato e adattato, come avete dichiarato, in tempo di sopravvivenza, un tempo di grandissima paura legato ovviamente alla questione pandemica. Come state adesso e come è stato vivere quel periodo? E poi, a proposito di questo materiale, se in scaletta questa sera c'è del nuovo materiale e se c'è del nuovo materiale pronto per essere registrato e pubblicato in studio, quindi da dare alle stampe. Okay. You have recently released some revisited old material, and also you are, as everybody, coming from the pandemic period and stuff. So how was everything during the pandemic couple of years that we had, and have you got any new material that you're going to play tonight? That's it. We're not playing anything tonight that's completely new. However, much of the older material is new in that it's been rearranged and revisited to present a kind of contemporary version of what the music is. We wanted the music to be present and alive in a way, and not nostalgic, and we're not trying to cover the songs from before, but make them alive in the present. So even though all the music is old, the presentation and a lot of the ideas that are in there are from the last few years we've been playing these songs. That means also in terms of arrangements? Yeah, absolutely. And we do have there's a bank of new music we're trying to develop, but it's not ready to be presented yet. Largely because, we kind of got staved like, the rest of the planet by the pandemic. Everybody kind of got shut down, and we recorded the revisionist record and finished it in January of 2020. Mm-hmm. Right, we played a show in Chicago on January 25th, 2020, right before the United States shut down, and as Italy was shutting down.
And at the end of the day, you know, it was a tricky time to release a record. It was, you know, like we released the record in April of 2020 when the pandemic was just kind of kicking in. It was August, but you know, it was hard to do much of anything. So right now, we're just really happy and feel very enriched by just being able to sit here with you, you know, and be able to perform our music in front of actual humans. Because there was a minute in, you know, the spring and the early summer of 2020 when like these sorts of events where people were not necessarily skeptical, they thought it would come back, like we didn't know when it was going to come back. And at this moment for us, just being here and being able to present ourselves in a room full of people and warm bodies is really, it's really just, you know, that's the success. It's cool. It's pretty cool. That in itself, like so at the end of the day, for us, like, you know, playing the music is just the party. You know, that's just the fun part. That's the really fun part. But the part that really kind of sits right in here is just being able to show up and meet nice people and to be able to hopefully be in the room with them. Lunga risposte, sì. Allora, prima di tutto il materiale. Stasera non suoneranno nulla di nuovo, ma allo stesso tempo il materiale, tra virgolette, vecchio che loro hanno, che suoneranno stasera, verrà suonato in maniera, tra virgolette, nuova, nel senso che il loro sforzo è quello di riarrangiare il materiale che loro hanno già fatto per renderlo, per svecchiarlo e per renderlo costantemente nuovo, e quindi lo suoneranno in maniera diversa, insomma, per cui è tutto nuovo alla fine. E per quanto riguarda il periodo della pandemia, poco da dire a proposito, perché loro hanno fatto l'ultimo show a Chicago nel gennaio del 2020, poco prima che ci fosse il lockdown negli Stati Uniti, e avevano appena pubblicato il disco dei pezzi rivisited praticamente. Era un pessimo momento ovviamente per pubblicare un album, visto che oramai si andava verso il lockdown e c'era una grossa tensione nell'estate del 2020 perché si pensava che nulla di tutto questo che sta avvenendo adesso potesse ricominciare. Invece fortunatamente la grande figata è quello di poter stare qui oggi a fare un concerto davanti ad esseri umani, a gente, senza streaming, senza queste robe qui, perché alla fine il cuore della loro musica, come della musica in genere, è quello del contatto umano e della festa, insomma, dello stare insieme e del suonare. Thank you. Grazie. Abbiamo finito, nel senso, cioè, che siamo arrivati alla parte finale, che è quella che, insomma, che mi tocca un po' di più rispetto alle altre, perché è una questione molto personale. Insomma, io vi seguo dagli inizi, perché negli anni 90 ho seguito, io insomma, con tutta la schiera della mia clica, dei miei amici, tutta la scena da Louisville in particolare, quindi non solo voi. Tra le cose a cui tengo di più nella mia bacheca in casa, di cui mia moglie è particolarmente contenta, è una copia in DVD del cult movie di fine anni 80 Half Cocked, in cui, diciamo, recitano proprio Sean e Jeff, perché questo DVD mi è stato regalato, anzi è stato l'ultimo regalo da un amico molto speciale, Augusto, che insomma è passato qualche anno fa in circostanze abbastanza drammatiche. Lui era, come me, un grande fan di tutta la scena musicale di Louisville, in particolare di una band che si chiamava Rachel's, per cui, insomma, forse mi metto un po' in difficoltà, però apprezzerei molto se poteste dedicare alla memoria di Augusto anche semplicemente una traccia dal set list di questa sera. Lui sicuramente apprezzerebbe dovunque sia. Lo potete fare? Vi va di farlo? You can do it. You can do it. I can do it. You can do it. Well, this is a personal question, because Maurizio's been following you for so many years now, from the 90s, especially the Louisville music scene, new and other bands. And one of the things that he's got in his collection is this DVD of the movie where you guys acted. You were playing as actors, basically. And this DVD was given to him as a present by this very close friend of his named Augusto, and was had very bad problems, basically, and he can't be here tonight, I guess. Cannot be here tonight. It passed.
Oh, you passed. Oh, I'm sorry to hear that. So Maurizio is asking you whether you could, if you want, dedicate one of your tracks to the memory of Augusto tonight. Was a big fan of Juno 44. Yeah. He was a big fan of your guys. Yes. That's not a problem. That's not a problem at all. Nessun problema. We'll appreciate whatever he is. Absolutely. È tutto, non vi tolgo più tempo perché sicuramente sarete alle prese nei prossimi minuti con il soundcheck. Un ringraziamento a tutti e due, un ringraziamento a Marco, grazie per la gentilezza e la disponibilità, che possiate avere un meraviglioso spettacolo questa sera, amici e amiche. Juno 44, RKO Radio Sircus, grazie di nuovo. Thank you very much. Thank you. RKO Radio.